Good morning, students. Today we are going to continue the same lesson, my financial career. We have already completed the first two pages and we are going to see the remaining pages and some activities today. Okay, shall we start? Yes. I rose. We have already seen that Leacock went to the bank and decided to deposit his salary. There is an increment in his salary, so he decided to deposit the money in the bank. But after reached the bank, he got very tensed after entering into the bank. So whatever he is doing, it was with little anxiety. So he is asking to the clerk, he is asking to some of the staff in the bank that he wants to see the manager alone. He is unknowingly, unwantedly, by mistake, he is adding the word alone. So the manager thought that he may be a detective and then he may be a millionaire, but nothing is there. He just want to deposit some money in the bank. So after that, the manager directed him towards the accountant, Mr. Montgomery. So after that, what is going to happen? That's what we are going to see today. So I rose. The manager showed me the way to the accountant. So I rose in the word. Rose is the past tense of the word rise. Okay. And then I went up to the accountant's counter and pushed the money at him with a sudden quick movement as if I were doing a conjuring trick. Okay, so after reaching the accountant, he is just നമുക്ക് കാണാം ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we can see a counter like ഒരു small ഒരു ചെറിയ ഡോറൊക്കെ ഉള്ളത് പോലത്തെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും. So within that only we used to push the money, give the money to the accountant. So that time he is moving the money with a quick movement. ലൈക്ക് മെജീഷ്യൻ കൺജ്യൂറിങ് ട്രിക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് മെജീഷ്യൻസ് ഒക്കെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിലാണ് അവരിങ്ങനെ ആക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു മാജിക്ക് സംഭവിക്കും. അതുപോലെയല്ലേ വിതിൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ദേ യൂസ്ഡ് ടു ഡു സം ട്രിക്ക്. സെയിം വേ ഹീ ഈസ് മൂവിങ് ദ മണി ടുവേർഡ്സ് ദ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് എ കൺജ്യൂറിങ് ട്രിക്ക് ലൈക്ക് എ മാജിക് ട്രിക്ക്. Okay, there is no need. പതുക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഐ വി ആൾറെഡി സെഡ് ഹി ഈസ് വെരി ടെൻസ്ഡ്. ഹീ ഹിംസെൽഫ് ഡസൻറ്റ് നോ വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഇൻസൈഡ്. Okay, and then my face was pale as death. Here, I said, deposit it. The tone of the words seemed to mean, let us do this painful thing. Okay, so here, deposit it പറഞ്ഞിട്ട് ആ മണി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് when he if we see the tone how he is telling the word deposit it അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ it is like നമ്മളിത് ചെയ്യാം, അയ്യോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു സങ്കടത്തോട് നമ്മൾ ഈ സങ്കടകരമായുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും, അതുപോലെ ആ ഒരു ടോണിലാണ് ആ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് there, his sound is like that. Okay, let us do this painful thing. And then he took the money and gave it to another clerk. So after giving to the accountant, it will be passed on to someone. ബാങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, അങ്ങനെ അടുത്ത് പോവും, പിന്നെ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ബട്ട് നൗ ദർ ആർ സോ മെനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വി ആർ യൂസിങ് ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദേ ആർ യൂസിങ്. ബട്ട് this incident is happening so many years before, so it is not like that happening now in the bank. So he took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a piece of paper and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank was going round and round before my eyes. Is it deposited? I asked nervously. It is, said the accountant. Then I want to draw a check. I want to get back some money. Okay, so nowadays there is no need. We have to enter into the bank and we are just form fill and with the form and money we can give to the കാഷ്യറിന് ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും, അവിടെ പോയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക, കഴിഞ്ഞു. ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു ഡു എനിത്തിങ്, എവറിത്തിങ് ദേ വിൽ ഡു ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ. ബട്ട് ആദ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ദർ ഈസ് നോ കമ്പ്യൂട്ടർ, സോ ദേ ഹാവ് ടു ബുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ റെക്കോർഡ്, ഒരു റെക്കോർഡ് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് റൗണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട്, അടുത്തടുത്ത് ഓരോ ആളിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ്. സോ എവറിത്തിങ് മേക്സ് ഹിം നെർവസ് ആൻഡ് ഹി ഡസൻറ്റ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ലീക്കോക്കിന് പോലും അറിയില്ല. ആൻഡ് ദെൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തോ, കഴിഞ്ഞു, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഹി ഈസ് ആസ്കിങ് ദ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സെഡ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ദെൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഫോർ ഹിസ് എക്സ്പെൻസസ്, ചിലവിന് പൈസ വേണമല്ലോ. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ഡ്രാ സം മണി. My idea was to draw out $6 of it for
present use. Someone gave me a checkbook through a little window, and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank thought that I was a millionaire who had something wrong with him. I wrote something on the check and thrust it in at the clerk. He looked at it. So after he is writing, by seeing all his activities, the other employees in the bank, they thought that he was a millionaire and something wrong in his mind. അവൻ മെൻ്റലി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ല പൈസക്കാരനായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു ചെക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബൈ ഫോളോയിങ് ദ instructions, he is doing all those things. So that time no thrust, I wrote something, ചെക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് thrust it in the clerk. thrust പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആ ക്ലർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഫോം കൊടുക്കുകയാണ്. So what, are you drawing it all out again? He asked in surprise. Then I realized that I had written 56 instead of 6. Entire money I deposited. I felt that I was doing something unreasonable. All the clerks had stopped writing to look at me. Okay, so actually he wants to take back $6 only. He is depositing $56. So from that he wants to take $6, but by mistake during that tensed moment or nervousness ellam koodittu instead of 6 he is writing 56. So they were surprised. Now only he deposited $56, so immediately he is taking back all the money. Then there is no need to deposit the money, right? Simply he can keep it in his hand itself, but there is no use. So everyone in the bank, the employees in the bank, they were surprised, so they were look at him with surprise. So yes, the whole thing, you withdraw all your money from the bank? Yes, every cent of it. Are you not going to deposit any more? Asked the clerk, astonished. Never. I had no explanation for my foolish behavior. Since I had nothing to do, I acted like a man with a fearfully quick temper. So he is asking the whole thing. Ella paisa edukkan povano? He said, yes, I am going to take, okay, every cent of it. Ella paisa edukkan pova. So idu kayinittu ningal deposit cheyyula? He is asking again. No, never. Like he know that he is stupid, he is behaving in a foolish manner, but he doesn't want others to know that. So he is acting like he is a man with a quick temper. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു സ്വഭാവം പോലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാണ്. He knows that he is doing a stupid thing, but he doesn't want others to know that. Okay, and then the clerk gave the money to me and I rushed out. So ആ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് വേഗം rushed out, വേഗം പുറത്തേക്ക് പോവുക. So as the big door swung behind me, I could hear the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. Since then, I bank no more. I keep my money in cash in my trousers pocket and my savings in silver dollars in a sock. So what he is doing after that? So after getting the money and when he is moving out, he can able to see the laughing sound of the employees. That sound is so loud, it is reaching the ceiling of the ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ വരെ എത്തുമോ സൗണ്ട്. അത്രയും ഒച്ചയിലാണ് അവിടെ എല്ലാവരും ഇവരുടെ ബിഹേവിയർ കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ഹി ഈസ് നോ മോർ ഗോയിങ് ടു ഡു deposit the money in the bank. He is hereafter he will never ever deposit money in the bank. ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രൗസേഴ്സ് പോക്കറ്റിൽ വെക്കും, അല്ല കുറച്ചും കൂടി സേവിങ്സ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് സിൽവർ കോയിൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഹി വിൽ കീപ്പ് ഇൻ ദ സോക്സ്, ഒരു സോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹി യൂസ് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഫണ്ണി സ്റ്റോറി ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഓൾറെഡി. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8, what mistake did he commit while writing the check? ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ച്? he committed a mistake. What is that? Instead of writing $6, he wrote $56. Okay, he wrote $56 instead of writing $6. So that is the mistake committed by him. That is the answer.
Okay, so now next activity, we have some activity in that. I hope you have understand the lesson. So read it once again and complete the side questions in your textbook itself. No need to write it in your notebook. Clear, children? So now next activity, page number 168. Now activity 1, Leacock rushed out with the money. Since then he has never gone to the bank. Can you suggest another ending to the story? So this is the ending. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാങ്കിലേക്ക് പോകണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ ഇത് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിങ് ഈ സ്റ്റോറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ യു ഹാവ് ടു ഇമാജിൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് സം അതർ എൻഡിങ് ലൈക്ക് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ബാങ്കിൽ പോയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേറെ അനദർ എൻഡിങ് യു ക്യാൻ think, you can imagine and you can write it down. This you can write in your textbook itself. And then activity 2 is a dictionary work. So a few words from the story are given below. Rearrange them as they appear in a dictionary. Also write their meaning. So here they have given some words. So in these words we know how in a dictionary how it will be arranged. So in that manner, first we have to arrange the words and then we have to write the meaning of the words in your notebook. So dictionary we know that it will be arranged in the alphabetical order. So A, B, C ആ ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് വരുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബിയിൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ സിയിൽ ചെക്ക് ക്യാഷ് ക്ലർക്ക് 3 വേർഡ് ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ്? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം ലൈക്ക് സി ചെക്ക് ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ക്ലർക്ക് 4 വേർഡ്സ് ആർ ദെയർ. സോ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 4 വേർഡ്സും സിയിലാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? വി ഹാവ് ടു സീ ദ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഓഫ് ദ second letter of the word. So second letter cashil A ആണ്, checkil H, counteril O and clerkil L. So which will be the first one? C A ആണ്. Alphabetical order A ആണല്ലോ first one. So C A and then H ആ വരാ check cash check and then L ആണ് അടുത്ത് വരാ clerk and then CO counter. ആ അറേഞ്ചിൽ ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററും സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് ലെറ്റർ നോക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഡിക്ഷണറിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സി പിന്നെ ഡി വെച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, ഡോളർ ഉണ്ട്, 2 വേർഡ്സ് അതെ. സോ ഡി സെയിം ആണ്. സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ നോക്കുക ഇ, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഒ. സോ ഇ ആണ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് വരിക. സോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡോളർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേർഡ്സാണ് ഉള്ളത്? എം ഉണ്ട്, പിന്നെ എസ് ഉണ്ട്, ഡബ്ല്യു ഉണ്ട്. സോ മാനേജർ മണി, അഗൈൻ മാനേജർ MA ഫസ്റ്റ് വരും, മണി നെക്സ്റ്റ് വേർഡായിട്ട് വരും. ദെൻ സേവിങ്സ് ആണ്, എസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സേവിങ്സ്, പിന്നെ വിത്ത് ഡബ്ല്യു ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് വരിക. സോ ഹൗ ഇസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്? അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, ക്യാഷ്, ചെക്ക്, ക്ലർക്ക്, കൗണ്ടർ, ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഡോളർ, മാനേജർ, മണി, സേവിങ്സ്, വിത്ത്ഡ്രോ. സോ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് ബൈ റെഫറിങ് ഇൻ ടു എ ഡിക്ഷണറി ഓർ യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ വാട്ട് എവർ ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ മീനിങ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ദിസ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ notebook. Clear? And the next activity is activity 3. Think that you would like to open an account in a bank. What are the formalities for opening an account? So now at present if we want to if we want to open a new account in a bank, we have to go with a photo stat of our ID card like Aadhaar or അല്ലെങ്കിൽ voter ID, whatever license, whatever ID we are having. But now everybody is using Aadhaar only. So Aadhaar and a photo statum, and then we have to keep a photo, our passport size photo, and we have to take a form from the bank, application form ഉണ്ടാവും. സോ അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ സ്റ്റാർട്ടും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ അക്കൗണ്ട്. സോ the following is a sample of an application form for opening an account. Fill in the form properly. So ABC ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെയിം ഇതിലാകെ കുറച്ച് കോളംസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു എ ബാങ്ക് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലെന്തി വൺ, കുറേ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ടാകും. ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് ഒരു 2 പേജൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ യു ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് ദ അക്കൗണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേ നോ ദറ്റ്.
സോ സൈഡിൽ ഫോട്ടോ ആണ്, ആ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കാണ്ടാവും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, മിഡിൽ നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം. ലൈക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, മിഡിൽ നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം ഒന്നും അല്ല. ഇത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഫാമിലി നെയിം ഒന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. സോ അവരാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം ഒക്കെ, മിഡിൽ നെയിം ഒക്കെ എഴുതുക. നമുക്ക് ഒരു നെയിമേ ഉള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് നെയിം. അവിടെ നെയിം എഴുതുക, അവിടെ നെയിം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. പിന്നെ പാരൻറ്റ്, ഗാർഡിയൻ ഉള്ളതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. മൈനർ സ്പെസിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ്. സോ യു പീപ്പിൾ ആർ മൈനർ. 7th സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ മൈനർ ആയിട്ടാണ് വരിക. സോ അണ്ടർ 18 ആണ്. 18ൻ്റെ മുകളിലാണ്, ഏജ് 18ൻ്റെ മുകളിലാകുമ്പോഴാണ് മേജർ. അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളവരൊക്കെ മൈനറാണ്. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോമിനീൻ്റെ പേര് എഴുതണം. ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ പാരൻസ് നെയിം, മദർ ആർ ഫാദർ, എനിബഡീസ് നെയിം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. ആൻഡ് ദെൻ അഡ്രസ് വിത്ത് ടെലിഫോൺ നമ്പർ. ഒരു ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അക്ഷരം, ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ശാന്തി ആണെങ്കിൽ യെസ് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ, സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൽ എച്ച്, അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ ഏജ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതേപോലെ കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് 2 സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏജ് ചെയ്താൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതേപോലെ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ഇതെങ്കിൽ 07, ഫസ്റ്റ് 2 ബോക്സ് അത് 2 സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 07 ആണ്, അപ്പോൾ 07. പിന്നെ 11, പിന്നെ 1988, അങ്ങനെ ആ 4 ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഓക്കെ. എഫ് മെയിൽ, ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക. ബോയ്സ് വരുമ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക. മെരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് സിംഗിൾ, മാരീഡ് ആണ്. സോ നിങ്ങളൊക്കെ സിംഗിളാണ്, സോ സിംഗിളിന് കൊടുക്കുക. അവിടെ ഒരു ടിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു സൈനും ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു വെൻ യു ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് ഫോം. ഓക്കെ. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട്, പക്ഷെ ബാങ്കിൽ വേറെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ആൺ ഹൗ ടു ഫിൽ എ ബാങ്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ ടുഡേ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദിസ്, യു can send a message or you can call me. Okay. So that's all for today. Thank you, children.